Oh, hi guys. Gil here of Cargasan PH and welcome to Cargasan PH TV YouTube channel. Okay. So tonight we'll be discussing uh, Ford Escape engine supports. This is for the 2.3 liter 4x2 variant. Okay. So let's try to discuss first when to know when your engine supports need replacing. Okay. Number one, increased vibrations. When your car started to vibrate sideways, or just or when you are driving 80 to 100 kilometers per hour, you felt the vibration, palit na tayo ng engine support. Okay? Kasi ang engine support meron niyang anti-vibration properties na na yung mga rubber ina-absorb niya yung vibration ng engine at vibration ng transmission. So yon, itong mga rubber na to, they are made to absorb vibrations. Okay? Para wala kang maramdaman sa cockpit. Kasi it's annoying eh. Nagda-drive kang ganda ng kotse mo, sabay para kang jeep, para kang saraw, 'di ba? So, isa 'yon sa mga uh, uh, sign na kailangan mo na magpalit. Number 2, kapag nag-start ka na ng engine, makikita mo biglang gumaganon yung engine. Or halimbawa, pa-start mo, open mo yung hood, pa-start mo sa iba. Pag nag-vibrate, naglaro ng ganon yung engine mo, cold start na naglaro, check your engine support. Okay? Pag ganon, ito papalitan mo. This is the right side engine support, and this is the left engine support. Kapag nag-vibrate or naglaro or nag-sway ang engine mo, left and right, palitan mo na. Check your engine support. Panigurado si Ryan. Or loose na yung mga rubber niya. Third, kapag yung nagda-drive ka, then parang maalog, parang nagba-bounce, then may mga lagatok noise, hindi lang yung suspension. You can also check your engine supports kasi once na naubos na yung goma nito, nasira na, it's bakal to bakal, mag-iingay yan. Okay? Tapos, yung causes niya. Yung causes ng engine support, worn engine support, una yung pag-install ng mali. Example, okay? This is the rear engine support. May pagkakaiba to. Yung not visible to the untrained eye. But for us, malalaman namin kapag mali ang in-install sa kotse mo. Why? Ito yon. Always remember, if your car is 4x2, maliit ang butas. Okay? Pag 4x4, siguro, lakihan mo to ng konti, mga 2 to 3 millimeters pa. Okay? May iba kasi, pinupuwersa. Halimbawa, ang kotse nila ay 4x4. Ang nabili nila ay 4x2. Ang gagawin ng mekaniko, pupuwersahin. So, anong mangyayari? Lalaki. Masisira, mapupuwersa. Imbis na tumagal ng 3 to 5 years yan, may bibiyak yan sa loob, baka 6 months to 1 year, sira na naman. Okay? Tapos, so, next, may lifespan ng engine support eh. Kasi may wear and tear tayong tinatawag. So, when your car is around 5 to 7 years old, pa-check mo na. Okay? Pa-check nyo na yan.
maganda yung may visual, ano rin eh, visual, ang tawag dito, visually check mo. Makikita ng mekaniko kung buhay pa ba yan or mamaya bakal sa bakal. Baka mamaya wala na to, nalaglag na pala. Wala na yung rubber na to, bakal na lang. 'Di ba? So maganda yan. Magpapalit ka change oil or magpa-change oil ka, pasisilip yung suspensions mo. Kasi darating pa papasilip mo yan eh. Might as well pasilip mo na rin engine bay mo for the engine support. Okay? So, next, ano ba yung pwedeng mangyari kapag hindi ka nagpalit ng engine support? Number 1, damage mo doon sa engine. Kasi vibrate ng vibrate. Ikaw ba naman, halimbawa, tao, alugin ka ng alugin. Hindi ka ba masisiraan ng bait? Hindi ka ba masisiraan ng tuktok? Same with the machine. Ganun din yan. These are made to keep it tight. Alam mo yan? Para mag-sit still siya dyan without the vibration. Okay, bakit? Ba't masisira? Maraming idadama yan. Unang-una, sensors. Mahal ng sensors na for this kit. Pangalawa, your engine can be or might dislodge sa engine bay. Baka matanggal yan. Halimbawa, this one. This is for the left side. Okay? Ganyan siya. Halimbawa, ganyan. Inignore mo yung vibration. Natanggal na to. Wala na. Bakal sa bakal na lang, wala na yung goma. Once na mawala ng totally yan, mawala yung goma na yan, babagsak ang engine mo. So ano idadamay niya? The other engine support. Lahat ng support idadamay niya na. Why? Na yung puwersa eh. Yung mapupuwersa na dito sa kabila, sa kaliwa. Kahit okay yung kanan mo, if mapupuwersa na siya, di ba? Pangalawa, hindi pantay takbo mo. Feeling mo kahit aligned ka, dahil mabigat na yung engine mo, nakaganon na, nakatabingi na. Parang ganon. Diba? Next, uubusin niya gulong mo. Once na dislodge na yung engine mo, maraming dadama yan. There was one client of ours, Ford Ranger ang gamit niya. Tinawag niya na sa akin yun. Siguro mga 2 months na. 2 months ago. Parang ganon. Then sabi niya mag-iipon siya. Naintindihan ko naman kasi mahal nga naman yung Ford Ranger engine supports. So sige, saka wala siguro siya. Time busy siya. So inaya niya, ginamit niya. Pwede pa yan. So what happened? Nalaglag yung engine niya. As in, sa ganito. Parang ganito. Bumigay. So, ano nangyari? Tinamaan alternator niya. Pulley, sira. Arm, sira. The other engine support. The left engine support, sira. Yung isang engine support din. Transmission support, sira. So, to cut the story short, almost 20 to 30,000 ang ginastos niya in one day. Dahil ginagamit niya for business yung kotse. So, ayaw naman natin ng ganun na mangyari. Okay? So, isa pa, advisable talaga to change your engine supports all at the same time. Oo. Kasi, halimbawa, ang pinalitan mo lang this one. Kasi ito okay pa. Diba? How are you sure na okay to? You can't see the cracks inside. So, yun yung isa doon. Kasi baliwala eh. Baliwala kapag isa-isa lang yung pinalitan mo. Or might as well change both sides. Okay? Kasi kapag nag-sway na yung engine mo,
Ang vibration niya is ganyan. Ito palitan mo, left and right. Now, kapag when you're driving sa highway and you reach 80 to 100 kilometer per hour and you felt some vibration underneath you or sa harap, small vibration lang naman, pero unusual dahil smooth naman yung kalye, tas may vibration. Ito yung palitan mo. This one. Torque. So when your engine is running 80 kilometers per hour, 80 to 100, and you felt the vibration, ito yun. Why? Yung force from the transmission mapupunta dito. Kasi your engine is on high speed. So may puwersa siya. Dito matatransfer yung force. E pag sira itong rubber, continue, itatransfer ni transmission support, ni rear engine support to cockpit. Mararamdaman mo yung vibration. So yun yung isang isang possible sira. Okay, so ito, I'll show you na the engine supports. This is for the rear engine support, yun ang tawag nila. For some, torque support ang tawag nila dito. Okay, this is for the 4x2, maliit ang butas. Next, this is for the front engine support. Ayan, this is the tiniest of the 4. Okay, so lahat ito OEMs. Oo. Cheaper than the original, syempre. But if you want the original, meron din naman kami. You can ask our agents sa page. Sasagot naman yan. We are live 24/7. Open kami parang 7-Eleven 24/7. Kasi we also cater international orders eh. Kaya buhay na buhay kami kahit madaling araw. Okay? So, this one is your right engine support, passenger side. Maging kayo ha, maging mapanuri kayo. Kasi may engine support, ganito itsura for Ford Fiesta and EcoSport. May ganito yung itsura. So baka magkamali, baka mamali yung bigay, sayang naman. May babalik mo naman, pero sayang yung oras. Diba? You shouldn't waste time. Next, your left engine support. Driver side. Okay? Para sa akin, ito yung pinaka-importante na engine support. Kasi very vital yung positioning nito sa loob ng engine. Alright? So, again, these are all OEMs. Cheaper siya than the original. But if you want the original, meron din tayo. Okay? So, yun lang. Yun lang di-discuss natin for the Escape. Later, I will discuss for the other groups naman. Baka sa Everest Club, may popost din ako for them. And Land Cruiser Club of the Philippines, baka mag-post din ako later. Kasi may mga i-unbox akong piyesa ng Land Cruisers. So, yun lang. You can share this video to your loved ones or friends na may Ford Escape. Okay? Ano nga yung nagagawa? Like and subscribe. O, yun pala. Once na, kasi we're just starting our channel eh. Once na it reaches 500 subscribers, magpapa-raffle kami ng free PMS for Ford Escape owners. Siguro I'll choose 2. Yes, 2 owners, kahit anong pang Escape yan, 2.0, 3.0, 2.3, even the 2.0 ng na 2015 up, paparaffle tayo. Alright? Maraming salamat. Ano nga yan? Subscribe, like, and share. Okay? Share some love. Thank you. Maraming salamat. Good night.